Hello dear student, I am Varun Nishad from LPM school. In this video, we are discussed about the distillation process. Now, first we have know about the distillation process. Distillation process. Distillation process. So, it is a process. It is a process through which the liquid is heated and converted into vapor and followed by condensation and cooling the pure liquid, the obtained cooling and obtained pure liquid is called distillation. So it is a process through which the liquid is heated and converted into vapor and followed by condensation and cooling. Obtained pure liquid is called distillation process. So it is a distillation process. The principal working is that it need the distillation process need the difference of 20 to 25 degrees centigrade temperature of the mixture of two miscible liquids. कंडीशन है इस डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए कि जो दो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उन लिक्विड्स में 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए. सपोज आपके पास मिक्सचर है एथिलॉन एंड वाटर का. You have a mixture that you are going to separate. The mixture is two miscible liquids, that is ethanol and water. So first we know about the temperature of ethanol and water. So temperature of ethanol is 78 degrees centigrade, whereas the temperature of water or boiling point of ethanol is equal to 78 degrees centigrade, whereas boiling point of water is well known, all of you, that is 100 degrees centigrade. So there is a 22 degree temperature
difference between two mixture of liquid, that is miscible liquids. So we can easily separate by the process of sublimation after the supplying the heat. Now, so it is a process through which distillation process has been takes place. Here is some setup has been drawn for you, that is a stand which hold the distillation flask, and it is a condenser, and already has been given that the thermometer and it is a condenser. Here is a pure liquid, pure ethanol, and it is a burner, and it is a stand. It is tripod stand. It is a distillation flask. Distillation flask. So in this way, it is a setup of separating mixture of ethanol and water by distillation process. So the working principle of distillation process is the temperature difference. When we separate easily by distillation process of mixture of two miscible liquids by their, it should be the 20 to 25 degree centigrade difference between their बॉइलिंग पॉइंट. उनके बॉइलिंग पॉइंट जो दो मिक्सचर हैं लिक्विड्स के दो मिसिबल लिक्विड्स के जो मिक्सचर हैं उन मिक्सचर के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो उनके बॉइलिंग पॉइंट में 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई वी हैव गोइंग टू डिस्कस द प्रोसेस. सो नाउ वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरा सेटअप कर देते हैं. सेटअप अरेंजमेंट करने के बाद हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में सबसे पहले हम मिक्सचर को लेंगे. सपोज दैट फॉर एग्जांपल मिक्सचर है आपका एथेनॉल एंड वाटर. तो एथेनॉल एंड वाटर को मिक्सचर को 200 ml मिक्सचर लेंगे. एंड आफ्टर दैट वी सप्लाई द हीट एंड मेजर द थर्मोमीटर से मेजर करेंगे. मेजर करने के बाद जैसे ही टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा वैसे ही लिक्विड, यहाँ पे एक लिक्विड जो है वहां से बॉयल होना शुरू होगा. और बॉयल होने के बाद प्रॉपर वे में, सो इन दिस वे नाउ doing the process. What is the process of distillation? First we take 200 ml mixture of 200 ml of mixture of ethanol and water. 200 ml mixture of ethanol and water, and take in water and take in distillation flask. And arrange the whole setup as given in the figure.
given in this figure, and supply the heat from burner when the temperature raise up to 78 degree centigrade, and the ethanol liquid get vaporized, start vaporized, and go to condenser to condensed to cool and condensed to condensed and cool to condensed and cool, then pure liquid of ethanol collected in collecting vessel. In this way, we can separate the mixture of two miscible liquid by the distillation process. So in this way we can separate the two mixture of miscible liquids with the help of distillation process. So in a very simple language, first we take the 200 ml sample of the mixture of two miscible liquid, that is ethanol and water. अगर आप ethanol and water नहीं लिए हैं, अगर आप एसीटोन लिए हैं, एसीटोन और वाटर लिए हैं, तो एसीटोन का होता है एसीटोन 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट है, डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट है. सो फर्स्ट वी टेक द टू मिक्सचर ऑफ miscible liquid. It may be ethanol and water, it could be acetone and water. So in this way we have first take the 200 sample of two miscible liquid, take the sample of two miscible liquid of ethanol and water, and take into the distillation flask and arrangement this setup on that
arrangement this setup on that and supply the heat from the burner, and when the observe the thermometer, when the temperature get up to the 78 degrees centigrade, the ethanol, liquid of ethanol start vaporized, and the vapor of ethanol is go up to the height of this condenser is connected to the flask, distillation flask. So the vapor move towards in the condenser, and when the cold water came circulate around the condenser, and through the condenser the vapor is passed through the condenser, the vapor converted into water droplet after the condensation, and the whole pure form of ethanol get collected into the collecting vessel. So in this way we can collect the pure liquid of ethanol by the process of distillation. So in this way we can clearly, easily collection of separating the different types of two miscible liquids with the help of distillation process. First, if that अगर दो मिसिबल लिक्विड के अलावा मैक्सिमम टू से ज्यादा हो, मोर देन 2 हो, तो उसके लिए हम दूसरे टाइप का डिस्टिलेशन दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं. दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज डन व्हेन द मिक्सचर ऑफ more than 2 liquids contain. So it can be use of 2 it is a fractioning column. Fractioning column. Fractioning column. Fractioning column. So on this fractioning column अगर मान लीजिए मोर देन 2 लिक्विड का मिक्सचर है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. More than 2 liquid का mixture, very common example, that is crude petroleum oil. Crude petroleum, which is a mixture of petroleum ether, naphtha, diesel, kerosene, petrol, and other type of gases are mixed into the crude petroleum, and this crude petroleum is separated at the different boiling points. So we use the fractioning column in the distillation arrangement. Distillation setup में हम fractioning column यूज करते हैं. Fractioning column का important work ये होता है कि ये जो है proper way में सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है जहां पे इजी वे में रैपिडली वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन एक पर्टिकुलर लिक्विड्स का हो सके. सो इट प्रोवाइड द सरफेस एरिया फ्रॉम रैपिड वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड. सो इन दिस वे वी कैन डन द डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑफ liquids, miscible liquids. Another aspect we will discuss in the next video.